Hello everyone and welcome to my channel. Today I am going to discuss photon account, difference between photon account and full budget, and what is interim budget. So let's get started. First of all, I will discuss photon account. What is photon account? So photon account to ki hoy photon account kenekwa circumstances present kora hoy he bikoye discuss korim. Amar Assam government photon account present korise apnalok hokole jane newsot paise. Last Friday, our Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma tekhete photon account present korise for an aggregate expenditure of rupees 60,784.03 crore for the first 6 months of the current fiscal. So photon account pure present kora hoy ba kenekwa circumstances present kora hoy. Ite amar Okhomot election hobo April আৰু আমাৰ বাজেট নিউ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ কাৰণে আমাৰ বাজেট ৰিলিজ হোৱা নাই ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত নিউ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব নিউ গভৰ্ণমেণ্টে বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ডিছকাশ্যন হ'ব ভোটিং হ'ব আফটাৰ ডেট বাজেট উইল বি ৰিলিজ ফৰ দ্য নিউ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ গতিকে এইখিনি সময়লৈকে যেহেতু নতুন বাজেট আমাৰ ৰিলিজ নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ কাৰণে বাজেট ৰিলিজ হোৱা নাই তাৰোপৰি ইলেকশ্যন আহিছে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেন্সেছবোৰ চলোৱাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক মানি প্ৰয়োজন হয় কিছু মানি যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে Parliament photon account present kore for approval of the Parliament to withdraw money from consolidated fund. The consolidated fund opera money withdraw kora kane Parliament approved bisari photon account Parliament present kora hoy. Okay, so simply bujibole hole photon account means the approval given by the Parliament to withdraw a certain sum of money from the consolidated fund. This enables the government to fund its expenses for a short period of time or until full budget is passed. Short period or karone dia hoy aru jetia loke full budget to pass kora no hoy. So this is called photon account. So the photon account is the special provision given to the government to obtain vote of Parliament to withdraw money when the budget for the new financial year is not released or the election are underway and the caretaker government is in place. So photon account is a special provision government of dia hoy jar dara government Parliament or approval loy money withdraw koribo pare jetia loke notun budget ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ কাৰণে বাজেট ৰিলিজ কৰা নহয় তেনেকুৱা সাৰ্কামস্টেন্সেছত বা যদি ইলেকশ্যনছ থাকে ইলেকশ্যন ইয়াৰ তেতিয়া ফটোন একাউণ্ট প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে দিস ইজ কল্ড ফটোন একাউণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়া 2016 লৈকে ফটোন একাউণ্টটো খুব ফ্ৰিকুৱেন্টলি ইউজ কৰা হৈছিল তাৰ মেইন ৰিজনটো আছিল যে তেতিয়া বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ৱৰ্কিং ডেজত বাট since 2017 of the budget presentation date was advanced to February 1. 2017 of budget presentation date to advance kori pelai korile 1st February. Okay. Gotike tar folot ki hol executive or helpful executive duma homoy pale. So that it's helped the executive to use almost 2 months time to get the full budget passed in the same financial year. So since 2017, photon account is not usually used as a part of the government budgeting process unless in special cases like in election year. Jodi special case thake thorok election year homoy tenekwa khetot photon account present kore. Otherwise 2017 opor amar photon account jetu practice to komi hese amar Assam government ebar photon account present korise jetu April election ase and budget release hoa nai notun financial year or karone I think photon account concept apnalokor clear hoise so moving forward Article 116 clause 1 subclause A of the Constitution of India talks about photon account so bahute direct eneke likhe je article 116 define photon account ba talks about photon account kintu article 116 or under okol photon account ro kothai poa nai ba photon account tok define kora nai article 161 or clause 1 or under total tinita subclause ase A B and C A ase photon account subclause B ase apunar votes of credit aru subclause C ase exceptional grant so apnaloke dibe je 116
Clause 1 and subclause A of the Constitution defines vote on accounts but talks about vote on account. According to Article 226 of the Constitution, it is mandatory for the government to seek approval from the Parliament before raising any funds from the consolidated funds of India. So, Article 226 under it mandatory kora hoise je government fund withdraw কৰাৰ আগতে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এপ্ৰুভেল লোৱাটো mandatory হয়. So, article টা মনত ৰাখিব 116 clause 1 sub clause A ইয়াৰ আন্ডাৰ vote of account to define কৰা হৈছে বা vote of account ৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু article 226 ৰ under it mandatory কৰা হৈছে যে for the government to seek approval from the parliament before raising any funds from the consolidated funds of India. Now, what are the characteristics of vote on account? So, vote on account to treat kora hoy eta formalities eta formal process hisabe treat kora hoy. আৰু সেই কাৰণে vote on account ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ডিসকাশন নহয় উইদাউট ডিসকাশন vote on account টো পাস কৰা হয় কিন্তু যেনে ফুল বাজেটত আমাৰ ডিসকাশন হয় ভোটিং হয় তাৰ পিছতে বাজেটখন পাস হয় কিন্তু vote on accountক যেটা এটা ফৰ্মেল প্ৰসেস হিচাপে ট্ৰিট কৰা হয় গতিকে তাত উইদাউট ডিসকাশনে vote on account টো পাস হয়. Another important feature of the vote on account is that it cannot alter the direct tax. Vote on account of direct tax alter নহয় যেনেকে full budget আমাৰ direct tax বোৰ alter হয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বাজেটত কেতিয়াবা ধৰক এইবাৰ কিছুমান বাজেটত কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত ট্যাক্স বোৰ নতুন ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিছে বা কিছুমান বস্তুৰ যিবিলাক আগৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ যিবিলাক ট্যাক্স আছে সেইবোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে গতিকে ডাইৰেক্ট ট্যাক্স বোৰ alter কৰিব পাৰে কিন্তু vote on account vote on account cannot alter the direct taxes since this needs to be passed by the financial bill. Can vote on account be granted for more than 2 months? The answer is yes. Vote on account যদিও 2 months or কাৰণে দিয়া হয় বা 2 months of validity থকা বুলি কোৱা হয় কিন্তু কিছুমান circumstances vote on account extend কৰিব পাৰি more than 2 months. Okay. But however, it can be extended if the year is an election year. Jodi year to election year hoy. Or when it is anticipated that the main demands and the appropriation bill will take longer time than 2 months. The vote on account may be granted for a period exceeding 2 months. So, under these circumstances, vote on account can be granted, can be extended for more than 2 months. Can usually সাধাৰণতে 2 months কাৰণে দিয়া হয় validity to 2 months বুলি কোৱা হয় কিন্তু extend কৰিব পাৰি এনেকুৱা circumstances বিলাকত 2019 vote on account লোৱা হৈছিলে 4 months কাৰণে. Now I will discuss the difference between full budget and vote on account. The first point is that full budget deals with both expenditure and revenue. So full budget and expenditure revenue দুটাই থাকে deal কৰে. On the other hand, vote on account only deals with the expenditure. কিন্তু vote on account only expenditure vote on account deal কৰে of the government's budget. Second point is that full budget is valid for 12 months. So এটা financial year কাৰণে valid হয়. Our financial year start 1st April to 31st March. On the other hand, vote on account is normally valid for 2 months. Normally 2 months কাৰণে valid হয় কিন্তু আগৰ স্লাইডটোত মই ডিসকাস কৰিছো কিছুমান স্পেশাল সার্কামস্টেন্সৰ ইলেকশন ইয়াৰ হলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিছুমান সার্কামস্টেন্সত 2 মান্থছতকৈ এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি কিন্তু নরমালি যেটো ভ্যালিডিটি হেতু হৈছে 2 months. Third point is that passing of budget happens only after discussion and voting. So budget এখন যেতিয়া উত্থাপন কৰিব পাৰ্লিয়ামেন্টে প্ৰেজেন্ট কৰে তাৰপিছত বাজেটখনৰ ওপৰত ডিসকাশন হয় ভোটিং হয় আফটাৰ দ্যাট বাজেটখন পাস হয় কিন্তু ভোট অন একাউন্টৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো প্ৰসেস নাই ভোট অন একাউন্টক সাধাৰণতে এটা ফৰ্মেল মেটাৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰে আৰু সেই কাৰণে ভোট অন একাউন্টটো উইদাউট ডিসকাশন পাস হয় তাত কোনো ডিসকাশন বা ভোটিং নহয় উইদাউট ডিসকাশন ভোট অন একাউন্টটো পাস হয়. Fourth point is that under the regular budget, if fresh tax may be imposed and old ones may go. That means regular budget of tax to alter কৰিব পাৰে direct tax. Okay, so fresh tax কেতিয়াবা impose কৰা দেখা যায় কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত বা কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত আগৰ যেটো tax আছিল হেতু বাদ দিয়া দেখা যায় গতিকে alter কৰে full budget. Okay, on the other hand, vote on account cannot alter direct taxes. কিন্তু vote on account direct tax বোৰ
alter কৰিব নোৱাৰি since they need to be passed through a financial bill. So these are the main difference between full budget and vote on account. What is an interim budget? An interim budget in all practical sense is a full budget but made by the governments during the last year of its term, that is just before election. Practical sense of interim budget kono full budget বুলিয়ে কোৱা হয় কিয়নো interim budget হৈছে it's a complete set of accounts including both expenditure and receipt. Interim budget expenditure থাকে receipt থাকে গতিকে complete accounts টা থাকে সেইকাৰণে full budget বুলি সাধাৰণতে practically consider কৰা হয় কিন্তু interim budget it may not contain big policy proposal কিন্তু interim budget big policy যিবিলাক proposal থাকে সেইবিলাক কিন্তু include নাথাকে okay so it মনত ৰাখিব যে interim budget may not contain big policy proposal আপোনালোকৰ যদি মনত আছে পি চিদাম্বৰম জিয়ে তেখেতে he had presented the last interim budget of the UPA government on February 17, 2014 the last interim budget present কৰিছিলে UPA governmentor তাৰ পিছত after election BJP government আহিলে BJP government অহাৰ পাছত BJP government form হোৱাৰ 5 months পিছত অৰুণ জেটলি সাহাবে তেখেতে full budget present কৰিছিলে okay so interim budget মনত ৰাখিব যে full budget বুলি consider কৰা হয় but made by the government during the last year of its time আৰু interim budget expenditure receipt include থাকে কিন্তু interim budget but it may not contain the big policy proposal বিলাক সাধাৰণতে নাথাকে okay আৰু interim budget আৰু votes of account একে নহয় they are different so আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল I hope you like this session with this I take your leave thank you